two-language formula is reverberating in distant lands, including Maharashtra. The high-level committee on union-state relations is his brainchild. He is the architect of this very important national seminar. It is my privilege and honor to welcome the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to this seminar. இந்த தேசிய கருத்தரங்குக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை வருக என வரவேற்கிறேன். On behalf of the Government of Tamil Nadu, it is my pleasure to welcome Honorable Justice Thiru Chellameshwar, Honorable Justice Thiru Kuran Joseph, respected members of the High-Level Committee on Union-State Relations, Honorable Ministers, Honorable Members of Parliament, Honorable Members of the Legislative Assembly, distinguished speakers, jurists, law officers, senior officers of the state government, distinguished participants, and students. We are very confident that the deliberations of the seminar will enrich the work of the high-level committee. May today's deliberations advance a federalism that balances unity with diversity and national strength with state autonomy. Thank you. Thank you, sir. மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் விருந்தினர்களுக்கு இப்போது மரியாதை செய்யப்படுகிறது. We'll now have the felicitation of dignitaries. May we kindly now request the Chief Secretary to kindly felicitate the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. Felicitation to Honorable Justice Thiru Kuran Joseph. Felicitation to Honorable Justice Thiru Chellameshwar. We request our Public Secretary of Government of Tamil Nadu to kindly felicitate former IAS officer Thiru K. Ashok Vardhan Shetty. Felicitation to Professor Dr. M. Naganathan. Felicitation to Thiru N. Muruganandam IAS, Chief Secretary, Government of Tamil Nadu by Public Secretary. Thank you, sir. Thank you, ma'am. இப்போது நம்மிடையே உரையாற்ற இருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் கேரள உயர்நீதிமன்றத்தின் பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக 2 முறை பணியாற்றியவர். கேரள உயர்நீதிமன்ற சட்ட சேவைகள் குழுவின் தலைவராக பதவி வகித்தவர். 2013 2018 வரை உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக பணியாற்றியவர். நீதித்துறையில் 1000க்கும் மேற்பட்ட தீர்ப்புகளை வழங்கிய சிறப்புமிக்க நீதிபதிகளில் ஒருவர். தற்போது ஒன்றிய அரசு மாநில உறவுகள் தொடர்பான உயர்நிலை குழுவின் தலைவராக செயல்பட்டு வரும் மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு குரியன் ஜோசப் அவர்களை ஒன்றிய மாநில உறவுகள் குறித்து அறிமுக உரையாற்ற அன்போடு அழைக்கின்றோம். Now we have among our distinguished guest who has twice served as the acting Chief Justice of Kerala High Court and also as the Chairman of Kerala High Court Legal Services Committee. From 2013 to 2018, he served as the Judge of Supreme Court of India, delivering more than 1,000 judgments and is regarded as one of the eminent judges of our times. At present, he serves as the Chairman of High-Level Committee on Union-State Relations. With great honor, I invite the Honorable Justice Kuran Joseph to kindly deliver his introductory remarks on Union-State Relations. Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru Sri M.K. Stalin, my esteemed elder brother, Justice
Chalameshwar, my fellow committee members, Mr. Chokavarthan Shetty, IAS, and Professor Naganandan, the Deputy Chief Secretary, Mr. Muruganandan, and our beloved Public Secretary, who is actually the spirit behind all this organization. The Honorable Ministers, members of the Parliament, members of the Legislative Assembly, respected speakers, including Justice Shah, I can see Mr. Thomas Isaac, the former Minister of Finance, Kerala, Professor Dr. Mohan Gopal, Mr. Gide Professor Rao, one of the senior most available professors in the country, who has spoken about this decades back. Dear teachers, my dear students and dear friends, Kalai Vanakkam. On December 21, 2021, one young advocate, Mr. Arun P.S., who is also a policy researcher, wrote an article and it was published in Hindu. And that article is titled The Sustained Attack on Federalism. Interestingly, that contains one observation. It reads as follows. Is it time for another state-centric committee like the Rajamannar Committee to study union-state relations? This was in 2021. I'm extremely happy that the Honorable Chief Minister, Thiru M.K. Stalin, thought it fit that it is time, if not high time, for us to deliberate on what actually is the constitutional meaning of Union of States. India, the Constitution says, is a union of states. And that article ends with the beautiful prologues. It says it's critical that the union establishes a system where citizens and states are treated as partners and not subjects. I think this captures this central theme. What are we and who are we in the Constitution? We have often heard people saying, including very responsible people saying, nation first. I would say it's not correct. Respectfully, I disagree. It's the Constitution first. It is the Constitution which has constituted the nation. We, the people of India, having resolved to constitute India by this Constitution. Sans or without this Constitution, India is not India. It is neither union, neither center, nothing. What webs together the states and the people together as a nation is the Constitution. So it is the Constitution first, then comes the nation. If we put it otherwise, it may derail from the essential constitutional principles on the nationhood, concept of nationhood, particularly a pluralistic country like India, on what is actually the meaning of the union of states constituting a country. Second point, I would just deliberate and leave it at that, is that, we are constitutionally federal. The question is, are we federally constitutional? This is going to be the second thing that we will be deliberating. Mr. Shetty has taken the leadership in the committee. Since I work from Delhi, he works from Chennai. We have identified several subjects. I do not want to take your time because everything is beautifully captured in the website, which will be officially launched by the Honorable Chief Minister today. So let's save our time to listen to the great stalwarts whom we have invited here today and listen to their wise words. I wish and pray that this country is constitutionally federal in its functioning and not simply is structurally federal in theory. All the best. God bless. Jai Hind.
தேங்க்யூ சார். அடுத்து உரையாற்ற இருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் கேரள மற்றும் கவுஹாத்தி உயர்நீதிமன்றங்களில் தலைமை நீதிபதியாக பணியாற்றியவர். 2011 முதல் 2018 வரை உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக பணியாற்றியவர். தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டத்தின் 66A பிரிவை ரத்து செய்த வரலாற்று தீர்ப்பில் முக்கிய பங்கு வகித்தவர். இந்திய உச்சநீதிமன்றத்தின் முன்னாள் மாண்புமிகு நீதியரசர் ஜஸ்டிஸ் செலமேஸ்வர் அவர்களை கூட்டாட்சியும் துணை மைய கொள்கையும் 1950 முதல் இந்தியாவில் ஊடுருவும் மையமயமாக்கல் என 2 தலைப்புகள் குறித்து உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Our next distinguished speaker has served as the Chief Justice of both Kerala and Guwahati High Courts, and from 2011 to 2018, he served as the Judge of Supreme Court of India. He played a pivotal role in the historic judgment that struck down Section 66A of the Information Technology Act, a landmark in the protection of free speech in our democracy. We are deeply honored to invite Honorable Justice Justice Chalmeshwar to deliver the keynote address on federalism and the principle of subsidiarity and creeping centralization in India since 1950. Tamil அரசின் முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்களே, my very dear brother Kuran Joseph, members of Kuran Joseph Committee on Center-State Relations, Justice Shah, former Chief Justice of Tamil Nadu, other members, distinguished members of the gathering. I can't name everybody. There are too many important people around. I can't name everybody. You'll forgive me for that. It's an honor to be called upon to address you today on a topic which is very dear to my heart. The brief background of this problem has been mentioned by at least twice so far. Before the meeting commenced, the lady was mentioning about the background of Rajmanar Commission and so on and so forth. Point is, these are my personal views. People may agree with me, may not agree with me. It's a free country. We are fed on a belief for the last 75 years that India is a federation. I have my own doubts about it, serious doubts about it. I'll give you the reasons also. Of course, Supreme Court has little made up the expression. They repeatedly said it's a cooperative federalism, it's a quasi-federation. All kinds of expressions were used, except saying that it's a federation. Why I believe it's not a federation, I'll first give you the reasons, and then what happened in the last 75 years, I'll deal briefly with it. First of all, I don't know how many, I'm sure advocate friends are here, local lawyer friends are here. There was a legendary professor in the Madras University, Professor Alexandrovich. I don't know how many of the people are acquainted with their name today. He wrote a book on Indian Constitution long back in 1950s. Now, this expression federal structure or federal government or federal nation, most of us have in mind the American Federation. Alexandrovich says Indian Federation and American Federation have nothing in common. American Federation came into existence by a bargain between the 13 independent states. By a compromise, by a bargain between 13 of those states, the American Federation was formed. There was no such bargain. Before the British came to this country, to the best of my knowledge of history, only during the period of Ashoka and later Aurangzeb,
Unfortunately, that name becomes a very dangerous name nowadays to mention about it in this country. The political fact remains, these were the two rulers during whose regime a major portion of this country was existing as one political unit. Culturally, there have always been differences. They will be there. For how long, I don't know. Based on language, religion, region, all kinds of difference. The worst part of it is the caste in this country. Forget about that for the time being. Otherwise, this country was divided into innumerable principalities. After the British came and occupied this country, by 1947, only 2/3 of what we call India today, territory-wise, area-wise, 2/3 of what we call India today was directly under the British control. 1/3 of what we call India today was still under the control of various local Rajas and Maharajas, like your Maharaja of Mysore, Travancore, Nizam of Hyderabad, so on and so forth. So as a political unit, the country as we know, India, that's what we call Bharat, as we know it today, was never a single political entity at any point of time. When the Constitution was drafted, we had provinces. The old Madras province. Incidentally, I was born in Madras province. By the date of my birth, present Andhra Pradesh was still part of old Madras province. A few months thereafter, it became Andhra, 1953, November. The point is, these provinces, Madras, Calcutta, Bombay, so on and so forth, they were provinces created by the British administration from time to time for administrative convenience. No kind of sovereignty ever existed in these provinces those days. A federal nation is a nation where the component units enjoyed a certain degree of sovereignty, or maybe a complete sovereignty, which by a bargain they surrender a part of their sovereignty to some central authority in the larger interests of the people of the nation. That's how the American Federation came into existence. There was no such bargain. Either the old Madras province or the Bombay province or Calcutta province did not have any bargain in this thing. It was a different atmosphere. The nation was fighting for freedom. And in the process, it is required that what form of governance should take place in a free India was a question. A Constituent Assembly was created. Members of the Constituent Assembly, experienced people, patriots, people who knew problems of the world, problems of this country particularly, and also people exposed to the developments in the Western Hemisphere. Incidentally, a little off the cuff. For the last few years, we have been hearing a lot of talk about getting rid of the colonial past. Your constitution itself is a colonial legacy. Before the colonial rule, India never had any constitutional governance or elected government. It happened all over the world. It's a question of evolution. It happened much later in India. Now, when the British came, they divided the territory into provinces for administrative convenience. For a long time, in fact, history has its own march. It all started with South India. While rest of the conquerors came from the Khyber Pass, Europeans came from south. The conquest of India, last conquest, took place from south. From here they progressed to north. It all started with my dear brother Kuran Joseph Strait, Kerala. Vasco da Gama landed there and travel started there. Then they came to Kadalur, then Channapatnam. Then they went proceed further to north and eventually they captured Delhi. Point is, these units were created for the purpose of administrative convenience. They never enjoyed any sovereign authority, these provinces. To start with, till 1833, if I remember right, under the East India Company,
these provinces controlled by the governors, Madras, Bombay and Calcutta, were sort of independent. I don't call them sovereign governors, but independent. They were not answerable except to the crown. Slowly the centralization started. Eventually a Governor General's post was created, which the Governor General stayed in Calcutta. In certain aspects, the governors were made answerable or responsible to the Governor General. The Governor General in turn is answerable to the crown. That's all an administrative convenience. Incidentally, a raging controversy right now, once again from Tamil Nadu. Right now, I think the Supreme Court is hearing. Today is, I think, is a holiday. Maybe the hearing is not there. About the authority of the governor and the governor's constitutional authority to withhold consent to the bills passed by the Legislative Assembly. For the benefit of my non-lawyer friends, I tell you, the origin is in the Government of India Act 1935. It was under the Government of India Act, Section 75 and 76 of the Government of India Act 1935. Even the predecessor acts had similar provisions. In the 35 Government of India Act, legislatures were contemplated. They came into existence. A bill passed by the legislature referred to the governor for his assent could either be assented to by the governor, or the act provided, Government of India Act provided, could be withheld without further defining anything, or referred to the assent of the Governor General. With utmost respect to the framers of the Constitution, our framers of the Constitution blindly copied it. Sorry for using the word blindly, but the fact remains that's what happened. They copied that provision, incorporated in the Constitution. That is the root cause of all trouble. Such a provision in 75-76 of the Government of India Act was made on the basis that the states, or the provinces as they were called those days, were to be regulated by some higher authority. It is anything but a federal principle. That the minute you believe federalism broadly in the American context believed, federalism vis-a-vis the external sovereignty, foreign affairs, defense of the country, and things which are absolutely common for all the participant states. Now, take the Indian federalism, quote unquote. Forests, management of forests was shifted to the third list sometime in 47. Can't we manage our forests? Even forests was shifted. Forget about education, I'll come to it, this is a separate topic. Lot of these things, is it really necessary for the central government? Or, first of all, this word central government itself does not exist in the Constitution of India. It was a legacy from the 1935 Government of India Act, or the predecessor enactments. It's become so entrenched in the Indian administrative system that we hardly hesitate to use that expression central government, thereby giving more strength to people in Delhi. I think the sooner we stop using this expression central government, it's better for this country. It's the Government of India, yes. It's the Government of India. Now, this kind of a, I told you to start with, it's not a federal country, but I'll give you reasons. There are 4 reasons I'll give you. What is required, apart from the lack of a compromise, formation of a federation on the basis of a negotiated compromise and surrender of the sovereignty of the component units, that's absent. That is the first reason. It is an imposed so-called federalism on us, division of the states. Second, the territorial integrity. States could be constituted or destroyed or reshaped or modified by a simple vote in the parliament. If Tamil Nadu, well, whether it should ever happen, God touch wood, I don't want anything to happen like this. Whether Tamil Nadu should continue as a state or not can be decided by the parliament tomorrow. That's what happened to my home state. It's a different story. There are good, valid and historic reasons for the division. We got together, we got divided again and all kinds of... And the point is, these units themselves are not permanent or not stable. They can, we know in this country they are still
demands here and there, we want a separate state. So therefore, this kind of a situation, this is the second ground. Third, Mr. Chief Secretary, you and your brethren will forgive me for saying this. Sir, why do you require a centrally controlled service to run the district level administration? Why do we require an All India Service Officer? I don't mean any offense to you. I'm on a principle. Can't the state manage its own affairs, its own officers? See, why should we have a centrally administered service, IAS or IPS? Now, I can understand there are matters in the first list, the 7th schedule first list dealing with the powers of the parliament. For the enforcement of those laws, the government of India may require a machinery. Either they can create their own machinery, or the constitution provides when a request is made, or the states are obliged to cooperate with the government of India in the enforcement of the laws made by it. But to run a panchayat, why should a block development officer be an IAS officer? I never understood. And there's nothing wrong with IAS officers, but should it be under the control of the government of India? That's my question. I'm not about the officers, about the system. This creation of All India Service, which was a colonial legacy. In fact, this morning I was discussing with a friend of mine, a young friend, when the civil service system was introduced in Britain sometime in the mid-19th century, which was borrowed or exported to India in the name of ICS and IPS. The move was preceded by a report, some kind of a committee report like what you have, Brother Kuran Joseph Committee, a report called Northcote Trevelyan Report. The report was it was in the context of the introduction of civil service in Great Britain. When the report was being debated in the House, one of the members of the Parliament, British Parliament, he made an interesting comment. This level of accomplishment is not really required for a civil servant. If ever this report comes to be implemented, we'll have politicians masquerading as civil servants in this country. That's what he said. Now, there's nothing wrong with the politicians or civil servants. I'm only making a statement which was made some 150 years back. The point is, we may continue. It's good for certain reasons. But question is, in principle, do we call it a federal structure? That is the question I'm asking. This is the third reason I give. Fourth, legislative division of powers. This is the ultimate clinching proof of the fact that we are hardly federal. We have 3 lists. Central list, list 1, deals with all the matters with reference to which Parliament can make laws. A lot of matters like defense, currency, so on, necessarily they'll have to be dealt with by some centralized authority, what we call Government of India, or we call it central government, which we have been calling it. Fair enough. Then we have a second list, supposed to be the state list. There are some 60 and odd entries there. Then there is a third list created. This third list business is something peculiar to India. It doesn't exist, to the best of my knowledge, in any other similar constitutional arrangement, either US, Canada, Australia, none of these places. The third list is purely Indian genius. Why it was created is a different story. Point is, after creating 3 lists and saying second list contains exclusive state subjects, there are provisions in the Constitution which make exceptions. When there is an emergency in operation, emergency can be declared only by the Government of India, not by no state government can declare it. When the emergency is in operation, the Parliament can assume any one of the powers under the second list. They can make laws. Now, how long those laws would survive, what would be the lifespan of those laws is different. But first of all, such a thing is possible. Second, by consent of the states, second list matters can be legislated by the Parliament. Like that. Now,
this is not the end of it. Second list, for example, I'm sure all those who are associated with the administration of the state, honorable ministers and officers, there are a set of entries in the first list, 52, 53, and 54, and corresponding entries in the state list, 23, for example, and 50. Mines and minerals. Mines and minerals is formally a state subject under entry 23 of the second list. But the authority of the legislature, state legislature, to make law on that entry 23 is subject to the existence of any other law made by the parliament. A parliament can make a general declaration. It is in the larger public interest to make a law on this subject, notwithstanding the fact mines subject is with the states. And Parliament made a law in 1955 or 56, the Mines and Mineral Development and Regulation Act. Afterwards, though facially the power to legislate upon mines rests with the state legislature, effectively it is taken away. But this kind of an arrangement, if we are still willing to call it a federal arrangement, of course, it's for us. Let us see what Justice Kuran Joseph's committee is going to say about all these things. And coming to what happened from 1950, the basic document, the structure of the document, broadly I have indicated. Of course, obviously I am not talking exhaustively about the Constitution and its arrangements in this matter. As it was mentioned, 42nd Amendment of the Constitution was a kind of a watershed point. Huge changes were brought in the context of federalism. Education, which till then existed in the second list, was shifted to the third list. And effectively today, everything under the education, state's authority to determine as to what should be the educational policy is very minimal. Things were moved. I told you, even a simple thing like forests. Okay, education is something very important, great, that's a different matter. Let us debate about it separately, we'll come to it. Why should forests be shifted to the third list? I never understood. Can't the states manage their forests? Can't the legislature of the state deal with forests and matters connected with the forest? I don't know why it was shifted from the second list to third list. This is the legislative process, what happened in the implementation of the Constitution in the last 75 years. In the name of Mr. Chief Minister and members of the legislative bodies, Parliament and Assembly in the Tamil Nadu state will forgive me. We talk about the supremacy of the Parliament, but then, sir, the supremacy is to be exercised wisely. Have our parliamentarians in the last 75 years exercised that authority and power very wisely is a question. Well, occasionally we gather like this and discuss these things. Afterwards we forget. The last straw is the judiciary. There is another great third branch of the administration in any modern political society. The legislative wing, the executive wing, and the judiciary. High courts are created. Supreme Court is created before the Constitution for 100 years roughly, 90 years and odd. High courts were the ultimate courts in the country. Very few matters went to the Privy Council. High courts enjoyed a great prestige and their judgments were final and binding. They were respected bodies those days. Now, post-Constitution, what has happened over a period of time? The old provision under the Government of India Act, which enabled High Court judges to be transferred, I don't know for what reason the Constituent Assembly members brought it into the present Constitution. That was there. For a long period, that power was hardly invoked. Very rare occasions until 1975, I think
the entire country on 3-4 occasions. In genuine cases of judicial administration necessity, transfers were made. In fact, the introductory remarks somebody said about Rajmanar Committee and Justice Chandra Reddy. Justice Chandra Reddy was a transferred judge from Andhra Pradesh to Tamil Nadu as Chief Justice. A few occasions it happened. First of all, I don't think I'm holding a brief for the judiciary. Well, I'm not a very beloved former judge of Indian judiciary. A lot of people don't like me for various reasons, you know that. And I'm not holding a brief, but then on a principle, I don't understand why judges should be transferred. Nobody gives the reason why a judge is transferred. That's my whole problem with the Collegium and the Supreme Court those days. Somebody is transferred today, 6 months later, that somebody is brought back, and lots of things happen. Why is it happening? Nobody gives. Well, general public believe there's something wrong with the judge. Need not necessarily be always. Sometimes nothing is wrong with the judge, even then maybe somebody is not happy with him, therefore he is transferred. But the point is, what is it? In fact, I'll tell you a personal experience. When I was the Chief Justice of Kerala, the then Chief Justice of India wrote a letter to me. It is a normal administrative process. A particular judge from another high court was sought to be transferred to Kerala those days. In fact, eventually was transferred and retransferred also later. On that context, by virtue of the judgment of the Supreme Court, the Chief Justice of the Transferor High Court and Transferee High Court are also required to be consulted, whatever that means, consultation. So in implementation of that Supreme Court judgment, a formal letter came to me by the then Chief Justice. Incidentally, the Chief Justice who took me to the Supreme Court, that's a different matter. I have nothing against the man. I'm only talking about the system. The letter I still remember. Dear brother so-and-so, the Collegium decided to transfer Sri Justice so-and-so, X name is not relevant, anyway the gentleman is no more also, he died. Sri Justice so-and-so from so-and-so High Court to Kerala High Court. Your views in this regard are solicited. Sorry, one more sentence, I forgot. Sought to be transferred in the interest of the better administration of justice. Your views in this matter are solicited. Sir, it's a gathering of wise people, parliament members are there, MLAs are there, Chief Minister himself is there, a lot of ministers there, IAS officers, lawyers, all. Can you tell me what is the implication of that expression, better administration of justice? Well, my little mind, I couldn't comprehend what it is. One problem with me was, I am a bad boy, had always been a bad boy from the school days. I wrote back to the Chief Justice, Dear Chief, I neither know the man whom you are going to transfer, nor the reasons for which he is being transferred. Therefore, I can't give any opinion in this matter. This is what I wrote. This is what I wrote. The point is, we, like the traditional Indian Vedantic system, everything is mystified. Nothing is transparent in this country. Now, first of all, I don't know why should judges be transferred. One, if anybody remembers in the gathering, when this transfer policy was introduced sometime in 1983 or 84 in the Lok Sabha, policy was announced by the then law minister, incidentally is no more, he is also from Andhra Pradesh, old Andhra Pradesh, present Telangana. He made a grand speech saying that some of these chief justices are building empires of their own, they're promoting their own community, blah, 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 all those things. If anybody remembers, it's a matter of public record, parliamentary debates, it will be there. I say, Mr. Raja, can you go and check up the parliament tomorrow? That speech, if you can get it, send a copy. I don't have it, please send it to me. And the point is this, if a chief justice who is there for a year or 2 years is capable of creating an empire and damaging the institution and damaging the public interest in the country,
Sir, with great respect, Chief Minister should also be transferred. I don't think anybody has better power than a Chief Minister. Chief Justices are there for a year or two. I think that is the only consideration. Instead of handling people who are doing wrong things, if they are doing wrong things, you create a policy to transfer. This is how we are working the Indian Constitution, the so-called federalism. And the outcome of it is this. Finally, what happens at some stage, everything breaks. In fact, there is something called in physics. I was a bad student of physics. I did my physics from Madras Loyola College. There is something called a set theory. Bertrand Russell, the famous mathematician philosopher, said the limitation on set theory is a barber shaves, in those days shave razors were not there. Barber shaves everybody in the village. That's one statement. Second statement is the barber shaves himself. Everybody in the village, this barber falls in both the classes, in the villagers class and also the professional class. Similarly, these are all, we don't know where it comes from. When these limitations are not realized, there was a point of time, sometime in 2016-17, my dear brother Justice Shah, don't get offended, your parent High Court had 4 Chief Justices simultaneously in this country in 4 different High Courts. Well, obviously, 3 High Courts were deprived of the possibility of having a Chief Justice of, at least if not in their own state, even under the transfer policy, in some other state, somebody is entitled to go. 4 Chief, well, various reasons are there. I am not going into the reasons, but this is not a debate on transfer policy. This is how it pans out. The minute this kind of systems are introduced, and that's how we have functioned for the last 75 years. These are all matters for concern. They're all matters which are required to be examined by your brother Kuran Joseph. And the last, as it was mentioned by your Chief Secretary, financial relations. Of late, we have heard a lot of debate going on in this country about the impending delimitation process and how the South India is going to be at a disadvantage in the delimitation process. Sir, please handle it your own way. I have a couple of things to say in this matter. If some big state with huge population, obviously I'm not naming, has 300 members in the parliament, it's not my problem, let them be there. My problem is, I make X amount of financial contribution to the central kitty. Whether I should get back, what should I get back? Should it be at the mercy of somebody else? Or can there be a more stable principle? Look here, every state which is contributing so much, X amount to the kitty, should get X minus. Obviously, there are certain expenditures which are required to be borne by the Union of India. For that, they need money. Because they collect their own taxes, may not be sufficient. It's for economists to go into all these questions. I'm not an economist. But question is, when all these things are made subject to voting in the parliament, the numbers count there. If that is not there, well, let some state have 200 MPs. Tamil Nadu will be happy with 39 or 40. What is the current number? I don't remember it. It was 39 earlier. Still 39? Yes, okay. Well, we have 39, good enough. Want increase it, that's a different story. But point is, what is relevant in this context is the financial distribution. That is more important. That's where it matters. And for that matter, anything. Of late, another debate going on about language policy. How many? Some honorable gentleman said people will be ashamed of speaking English in this country in the near future. They cannot be ashamed. The point is, whether we liked it or not, by historical process over a period of last 300 years, we had to learn English. It helped us in, though the foreign rule, how good or how bad it is a different story, we have driven them out. But then it also, anything in this universe has 2 sides to it. Everything has a positive side and a negative side, starting with the electrons, with atoms, electrons, everything. Now we have learned it, we have started living by it. If I am coming here today, unfortunately,
I would love to speak in Tamil, give a speech in Tamil, but unfortunately I can't give, except dining table conversation. That too because I studied here. I can't make a speech like your Chief Minister. Now, if I have to communicate with you people, necessarily I need something else, which we have acquired over a period of some 200 years. You ask us to get it, this is an emotional blackmail. You'll feel ashamed of it. So therefore, naturally, oh, maybe I'm doing something wrong, therefore I should not learn it. So don't fall into the trap is my request. Now, why did we learn English? It was imposed on us, yes, no doubt about it. It was imposition by the foreign ruler. So one more imposition will be subjected to one more subjugation to somebody else who is speaking that language. It's not our language. I'm proud of my mother tongue. I'm proud of Tamil. I studied here. For your information, if you pick up my mobile phone, there will be at least 40, 50 Tamil songs even today there in my mobile phone. I have no animosity. I tell you something. A few years back when I was in the Supreme Court, I was invited by the Banaras Hindu University Law College on some occasion. There are a lot of speakers there, some former judges, sitting judges, senior advocates. Speaker after speaker spoke in Hindi. I can broadly understand, I can't speak. I may not be able to follow high-flown Hindi, like I can't follow, very high, you quote Tirukural, I can't understand it. Normal speech, cinema I understand, that much of Tamil I know. The same is the story with Hindi also. Speaker after speaker spoke in Hindi, and all of them made one suggestion, that Hindi should be recognized as an official language in the Supreme Court, and advocates should be permitted to speak in Hindi. And my problem is, all of them said, Mr. Justice Ramesh should take the lead and get it implemented. That was the request made. Well, I was invited, what can I do? I went, sat, heard. When my turn came, I told them one thing. I come from South India, particularly Andhra Pradesh, where Hindi, Telangana Hindi is understood, a lot of people speak. Andhra Pradesh, no. But I must have seen 100 Hindi movies. If there is anybody in the gathering who has seen at least one South Indian movie, not my Telugu movie, one South Indian movie, please raise the hand, I'll be very happy. Nobody raised the hand, everybody laughed. The point is this. Why all this thing, this existing system is good enough, it's going on. Why bring one more pressure? Impose one more language? What is the need for it? And why this emotional backbone? You'll feel ashamed to speak in English. Why should I feel ashamed about it? I don't mind learning 100 languages. It's my personal pleasure and choice. But don't impose it on me. That's all. I never refuse to see a Hindi movie. I see Tamil movies. Occasionally I see a Malayalam movie because I was there. But that's not the point. It's a cultural aspect. But this is certainly not a federal practice. Now, these are all questions. And lastly, one thing I say about when we're talking about the representation in the parliament, I'll take 2 more minutes. Brother Joseph particularly, and of course all those honorable members in public life, politics, ladies and gentlemen, the existing electoral system, people have been talking about it for the last 70 years. Maybe to get rid of all this problem, delimitation, which state has more population, how many children are being born every year, these are all problems for which no solutions. We can't stop people from producing children. Well, we can plan. Some people planned, some people didn't plan, and the disparity arose. One perhaps way of dealing with the problem is maybe think of a proportional representation system that perhaps will to some extent solve this problem. I am not saying I have the absolute problem, I am not a messiah. But there's one possible way of looking at it, a proportional representation system. People losing with 1% of vote in an election, virtually no, it happens, we have seen. Lose 1%, I remember my home state, old Andhra Pradesh, 1989, after that I didn't maintain the statistics and all properly. Late Mr. N.T. Ramarao
lost the power in 1989 with 160,000 votes in all. The difference was his party got about 74 and the Congress party got some 160 and odd. Just 160,000 means not even one full constituency, legislative assembly constituency. And they would have no say in public life, and when you are reduced a minority in the legislative body, hardly you carry any weight there. Maybe there's time for a second look at the system of first past post system. These are all problems which a committee like the present one. And at the end, I congratulate your Chief Minister for once again undertaking this responsibility, because it all started with his father, the Rajmanar Commission in Tamil Nadu. He's continuing the legacy. Sir, I only request, in fact, I was just mentioning, I couldn't complete because somebody else was talking. But then it must be literally a federal effort. You must carry your counterparts in various states. You must carry, unless all get together and carry out this will not succeed. It will remain only in this hall. So kindly make that effort. And I think I have taken enough of your time. Rest is just Joseph's job. He'll go into the details and submit his report. I'm once again grateful and thankful to every one of you for giving me a patient hearing. Thank you. Thank you, sir. இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள மாநிலங்களின் நியாயமான உரிமைகளை பாதுகாக்கவும் ஒன்றிய மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான உறவுகளை மேம்படுத்தவும் தமிழ்நாட்டில் ஒன்றிய மாநில உறவுகள் குறித்த உயர்நிலை குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழுவின் இணையதளத்தை தொடங்கி வைத்து மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள அனைவரும் கருத்துக்களை பகிரும் வகையில் இணைய வழி வினாத்தாள் படிவத்தை வெளியிடுமாறு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். We now humbly request the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to kindly launch the official website of High Level Committee on Center-State Relations and release the online questionnaire, enabling people across India to share their views. இந்தியாவில் முதல் முறையாக ஒன்றிய மாநில அரசுகளுக்கிடையேயான அதிகார பகிர்வை மேம்படுத்த ஒரு உயர்நிலை குழு உருவாக்கியுள்ளது தமிழ்நாடு அரசு. இந்த உயர்நிலை குழு மாநிலத்திற்கும் ஒன்றியத்திற்கும் இடையேயான அதிகார பகிர்வை ஆராய்ந்து மேம்படுத்தும் பணியை மேற்கொள்கிறது. மாநில சுயாட்சிக்கு வித்திட்டவர் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள். அதை சிறப்புற செயல்படுத்த பல உயர்நிலை குழுக்களை அமைத்தவர் முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள். மாநில சுயாட்சியை பாதுகாப்பதற்காக அதிகார பகிர்வை பன்மடங்கு மேம்படுத்தும் வகையில் இந்த உயர்நிலை குழுவை அமைப்பதாக நமது மாநில சுயாட்சி நாயகர் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் நிகழ்வாண்டு ஏப்ரல் மாதம் 15ஆம் நாள் சட்டமன்றத்தில் அறிவித்தார். அதன்படி குழு அமைக்கப்பட்டு ஜூன் 1ஆம் நாள் முதல் செயல்பட்டு வருகிறது. தொடர்ந்து மாநிலங்களின் உரிமை பறிக்கப்பட்டு வரும் இந்த இக்கட்டான சூழலில் கூட்டாட்சி கருத்தியலை வலியுறுத்தும் வகையிலும் ஒன்றிய மாநில அரசின் உறவுகளை அதற்குரிய கொள்கைகளை மேம்படுத்திடவும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் விதிக்கூறுகள், நடைமுறையில் உள்ள சட்டங்கள், ஆணைகள் ஆகியவற்றை அனைத்து நிலைகளிலும் ஆராய்ந்து மறு மதிப்பீடு செய்திடவும் மற்றும் அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை அரசுக்கு பரிந்துரை செய்திடவும் உயர்மட்ட அளவிலான குழு ஒன்றினை அமைப்பது என்று மிக மிக அவசியமாக வந்திருக்கிறது. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள மாநிலங்களின் நியாயமான உரிமைகளை பாதுகாக்கவும் ஒன்றிய மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான உறவுகளை மேம்படுத்திடவும் உச்ச நீதிமன்ற மேனாள் நீதியரசர் திரு குரியன் ஜோசப் அவர்களை தலைவராக கொண்ட குழு அமைக்கப்படுகிறது. இதன் உறுப்பினர்களாக இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகத்தின் மேனாள் துணைவேந்தரும் ஓய்வு பெற்ற IAS அதிகாரியுமான திரு அசோக் வர்தன் ஷெட்டி அவர்களும், தமிழ்நாடு மாநில திட்டக்குழுவின் மேனாள் துணைத் தலைவர் பேராசிரியர் மு. நாகநாதன் அவர்களும் இருப்பார்கள். ஒன்றிய மாநில உறவுகள் குறித்த உயர்நிலை குழுவின் இணையதளத்தை இன்று மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்து மற்றும் இணைய வழி வினாத்தாள் படிவத்தை வெளியிட்டு சிறப்பித்து இருக்கிறார்கள்.
ஒன்றிய மாநில உறவுகள் குறித்த உயர்நிலை குழுவின் இணையதளத்தை தொடங்கி வைத்து மற்றும் இணைய வழி வினாத்தாள் படிவத்தை வெளியிட்டு சிறப்பித்த மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். உயர்நிலை குழுவின் இணையதளத்தை தொடங்கி வைத்து அனைவரும் கருத்துக்களை பதிவு செய்ய இணைய வழி வினாத்தாள் படிவத்தை வெளியிட்டு சிறப்பித்த மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். We extend our gratitude to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu for graciously inaugurating the high-level committee's official website and releasing the online questionnaire. தந்தை பெரியாரின் சுயமரியாதை தத்துவத்தை அறிந்து பேரறிஞர் அண்ணாவின் மாநில சுயாட்சி முழக்கத்தில் வளர்ந்து முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களின் மாநில சுயாட்சி கொள்கையில் செழித்து மாநில சுயாட்சிக்காக சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் இயற்றிய திராவிட மாடல் அரசின் வெற்றி நாயகர் நம் மாநில சுயாட்சி சுடர் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை தலைமை உரையாற்ற பணிவன்புடன் அழைக்கின்றோம். With profound respect and great honor, we invite the leader of Dravidian model of governance and the torchbearer of state autonomy, our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, to address the gathering. அன்புள்ள ஒன்றிய மாநில உறவுகள் குறித்த இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க கருத்தரங்கில் பங்கேற்று சிறப்பித்திருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களே, நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, இந்த குழுவினுடைய தலைவர் முன்னாள் உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய நீதியரசர் மாண்புமிகு திரு குரியன் ஜோசப் அவர்களே, சிறப்பாக உரையாற்றியிருக்கக்கூடிய முன்னாள் உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய நீதியரசர் மாண்புமிகு ஜஸ்டி செல்லமேஸ்வர் அவர்களே, இந்த குழுவினுடைய முக்கிய தூண்களாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய உறுப்பினர் திரு அசோக் வர்தன் ஷெட்டி அவர்களே, அன்புக்குரிய உறுப்பினர் டாக்டர் நாகநாதன் அவர்களே, துவக்கத்தை அனைவரையும் வரவேற்று மகிழ்ந்திருக்கக்கூடிய தலைமைச் செயலாளர் திரு முருகானந்தம் ஐஏஎஸ் அவர்களே, பொதுத்துறை செயலாளர் உள்ளிட்ட அரசு துறையினுடைய செயலாளர்களே, அரசு வழக்கறிஞர்களே, என் பாசத்திற்குரிய மாணவ மாணவியர்களே, பல்வேறு துறைகளிலிருந்து வருகை தந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு அழைப்பாளர்களே, ஊடக நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். மாநில சுயாட்சி குறித்த முதல் தேசிய கருத்தரங்கை தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் தொடங்கி வைக்கிறதுல மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் நான் அடைகிறேன். பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழ் மண்ணுக்குன்னு பல சிறப்புகள் இருக்கு. பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும்னு வள்ளுவர் நீதியை சொல்லும் மண் இது. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்னு உலகளாவிய சகோதரத்துவத்தை வலியுறுத்தின கணியன் பூங்குடனார் வாழ்ந்த மண் இந்த மண். எல்லோரும் சமம் என்ற சமத்துவ எண்ணத்தின் அடிப்படையில் எல்லோருக்கும் கல்வி கிடைக்கணும், அனைவரும் அனைத்து உரிமைகளும் பெறணும், எல்லாரும் அரசு பணிகளில் இணையா பணியாற்றணும் என்பதுதான் சமூக நீதிக்கு கோட்பாடாக அமைந்திருக்கக்கூடிய அடிப்படை. தமிழ்நாட்டில் சுமார் 100 ஆண்டுகளா இடஒதுக்கீட்டு கொள்கையை பின்பற்றி பல முற்போக்கான சட்டங்களையும் திட்டங்களையும் நிறைவேற்றியிருக்கிறோம். இதுக்கு அடித்தளம் அமைச்சது திராவிட இயக்கம். பிட்டி தியாகராயர், டாக்டர் நடேசனார், டாக்டர் டி.எம். நாயர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள், இவர்களோட தொடர்ச்சியா தந்தை பெரியார், பேரறிஞர் அண்ணா, முத்தமிழர் கலைஞர் ஆகிய தலைவர்கள் சமத்துவம், சமூக நீதி, பெண்ணுரிமை உள்ளிட்ட உயர்ந்த கொள்கைகளுக்காக பாடுபட்டாங்க.
பேரறிஞர் அண்ணாவும் தலைவர் கலைஞரும் தங்களுடைய ஆட்சி காலங்களில் ஏழை எளிய மக்கள் எல்லா துறைகளையும் ஏற்றம் பெறுவதற்கு எடுத்துக்காட்டான பல முற்போக்கான சமூக பொருளாதார நலத்திட்டங்களை நிறைவேற்றினாங்க. இப்படி தமிழ்நாட்டோட அரசியல் என்பதே சமூக நீதி அரசியலாகத்தான் இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் பொருளாதார வளர்ச்சியோட பயன்கள் சமூகத்தோட அனைத்து பிரிவினருக்கும் சென்றடைஞ்சிருக்கு. ஐநா மன்றத்தின் மானுட மேம்பாட்டு குறியீடுகளான தனிநபர் வருமானம், கல்வி, பொது சுகாதாரம், பெண் உரிமை, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு போன்ற குறியீடுகளில் இந்திய மாநிலங்களோடு ஒப்பிட்டா தமிழ்நாடு பல துறைகளில் முதன்மை மாநிலமாக தொடர்ந்து திகழ்ந்து வருது. ஒன்றிய அரசு விதிக்கிற நேர்முக வரிகள்லையும் ஜிஎஸ்டி வரிகள்லையும் ஒன்றிய அரசுக்கு அதிக வருமானத்தை ஈட்டித்தர்ற மாநிலமா தமிழ்நாடு இருக்கு. ஆனா தமிழ்நாட்டுக்கு ஒன்றிய அரசு தர்ற நிதி பகிர்வு தொகையில மாநிலம் அளிக்கிற வரி வருமானத்துக்கு ஏற்ப ஒன்றிய அரசு தமிழ்நாட்டு அரசுக்கு உரிய நிதி பங்கை வழங்காம குறுகிய அரசியல் நோக்கத்தோடு செயல்பட்டு வருது. பேரறிஞர் அண்ணா, முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் காட்டின வழியில சிறந்த பல சமூக பொருளாதார திட்டங்களை வெற்றிகரமா நிறைவேற்றி கடந்த 4.5 வருஷமா திராவிட மாடல் ஆட்சியை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நாம கொடுத்து வரோம். பல்வேறு நெருக்கடிகளை மீறி போராடி தமிழ்நாட்டை உயர்த்தி வரோம். 1967 பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்றதும் தன்னுடைய சட்டமன்ற உரையில மாநிலங்களின் உரிமை பெற அரசியல் சட்டமைப்பு சட்டத்தில் மறு ஆய்வு தேவையானதுன்னு குறிப்பிட்டார். 1969 முதலமைச்சர் கலைஞர் அவர்கள் நீதியரசர் ராஜமன்னார் தலைமையில் ஒரு குழுவை அமைச்சார். ஒன்றிய மாநில உரிமைகளை சீராய்வு செஞ்சு 1971 மே 27 ராஜமன்னார் குழு தனது வரலாற்று சிறப்புமிக்க அறிக்கையை தமிழ்நாடு அரசிடம் அளித்தது. அந்த அறிக்கையை அடிப்படையாக வச்சு 1974 ஏப்ரல் 14 மாநில சுயாட்சி தீர்மானத்தை தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றினார் முதலமைச்சராக இருந்த கலைஞர் அவர்கள். அப்போதைய பிரதமர் திருமிகு இந்திரா காந்தி அவர்களுக்கு ஒரு மடல் எழுதி மாநில சுயாட்சியுடைய தீர்மானத்தையும் இணைச்சு ஒன்றிய அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார். இன்றைக்கும் ராஜமன்னார் குழு அறிக்கையில குறிப்பிட்டுள்ள பல்வேறு பரிந்துரைகள் மிகவும் போற்றத்தக்கதாகவும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய நிலையிலும் இருக்கு. தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம், கர்நாடகம், கேரளம், ஆந்திரா, தெலுங்கானா, பஞ்சாப், ஜார்க்கண்ட் ஆகிய மாநிலங்கள்ல பாஜக அல்லாத கட்சிகளோட தலைமையில ஆட்சி நடக்குது. இந்த பட்டியலில் காஷ்மீரும் ஒரு மாநிலமா இருந்திருக்கணும். ஆனா ஒன்றிய அரசமைப்பு சட்ட விதிகளை மீறி தன்னிச்சையா காஷ்மீர்ல மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சி கலைக்கப்பட்ட பிறகு ஆளுநருடைய ஆட்சி காலத்துல காஷ்மீர் மாநிலத்தை ஒன்றிய அரசினுடைய நேரடியான ஆட்சிக்கு உட்பட்ட ஒரு பகுதியா மாற்றி அறிவிச்சாங்க. இத்தகைய ஜனநாயக விரோத கூட்டாட்சிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கையை திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் எங்களோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் இப்படி எல்லா கட்சிகளும் சேர்ந்து கண்டிச்சோம். இது போன்ற நிலை தொடரக்கூடாது, மாநிலங்களுடைய உரிமைகள் தொடர்ந்து பறிக்கப்படக்கூடாது என்ற உணர்வுல தான் மீண்டும் 50 ஆண்டுகள்ல கூட்டாட்சிக்கு எதிராக நடைபெற்ற நிகழ்வுகளை ஆய்ந்து உரிய அரசமைப்பு சட்டத்தை அந்த திருத்தத்தை மேற்கொள்வதற்கு
உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய முன்னாள் நீதியரசர் மாண்புமிகு குரியன் ஜோசப் தலைமையில ஒரு உயர்நிலை குழுவை நியமிச்சிருக்கிறோம். 1983 கர்நாடகா மாநிலத்தில் நடந்த தென்னிந்திய மாநிலங்களுடைய முதல்வர்கள் மாநாட்டை தொடர்ந்து அன்றைய ஒன்றிய அரசு உச்சநீதிமன்ற மேலாள் நீதியரசர் திரு சர்க்காரியா தலைமையில 1983 ஒரு குழு அமைச்சது. நீதியரசர் சர்க்காரியா குழு 1988 தன்னுடைய அறிக்கையை வெளியிட்டது. இந்த ஆணையத்தினுடைய அறிக்கையில ஒரே ஒரு இடத்துல மாநிலங்களுக்கு ஆதரவா என்ன சொல்லியிருக்காங்க என்றால், இந்தியாவில் பொதுவாக பெருமளவில் அதிகார குவிப்பு நடைபெற்று வருகிறது. இதை தடுப்பதற்கு பயனுள்ள வகையிலும் மனசாட்சியுடனும் எல்லா நேரங்களிலும் முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். அளவுக்கு மீறிய அதிகார குவியல்களால் ஒன்றிய அரசுக்கு இரத்த கொதிப்பும் மாநில அரசுகளுக்கு இரத்த சோகையும் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவு என்னவெனில் நோயற்ற தன்மையும் திறமையும் தான் இதனுடைய வெளிப்பாடாக உள்ளது. உண்மையில் அதிகார குவியல் மக்களின் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு பதிலாக அதிகப்படுத்துகிறதுன்னு அந்த அறிக்கையில் இருக்கு. சர்க்காரியா ஆணையம் குறிப்பிட்ட இந்த கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப மாநிலங்களுக்கு அதிக அதிகாரங்களை வழங்கும் வகையில் இந்த ஆணையம் அரசமைப்பு சட்ட திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்கு உரிய பரிந்துரைகளை செய்யல என்பதையும் நான் இங்கே குறிப்பிட்டாகணும். சர்க்காரியா ஆணையத்தின் அறிக்கை வெளிவந்த பிறகும் நாடாளுமன்றத்தில் பல சட்டங்களின் வழியாகவும் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தங்கள் வழியாகவும் ஒன்றிய அரசு கிட்ட பல அதிகாரங்கள் தொடர்ந்து குவிக்கப்பட்டு வருது. ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியில மாநிலங்களின் உரிமைகளை நிலைநிறுத்த ஆய்வுக்குழு அமைக்கணும்னு திமுக வலியுறுத்தியதை தொடர்ந்து 2007 உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய முன்னாள் தலைமை நீதியரசர் புஞ்சி அவர்களுடைய தலைமையில ஒரு ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. இந்த ஆணையத்தினுடைய பரிந்துரைகளால் பல முக்கியமான என்னவென்று கேட்டால், ஆளுநரை எப்படி நியமனம் செய்யணும் என்பதுதான். கட்சி சார்பற்ற முறையில் நடுநிலையா செயல்படக்கூடிய சிறந்தவர்களாக தேர்ந்தெடுத்த அந்த மாநில முதலமைச்சரோடு கலந்து ஆலோசித்து ஒன்றிய அரசு நியமனம் செய்யணும்னு புஞ்சி ஆணையம் தனது பரிந்துரையை வழங்கியது. இந்த ஆலோசனையை கூட ஒன்றிய அரசு இன்று வர ஏத்துக்கலன்னு பார்க்கிறோம். தமிழ்நாடு தற்போதைய ஆளுநர் செயல்பாடுகளை வச்சே நாம தெரிஞ்சுக்க முடியும். இது போன்ற எண்ணற்ற சட்ட குறுக்கீடுகள், நிர்வாக குறுக்கீடுகள் வழியாகவும் பாஜக அல்லாத எதிர்க்கட்சி ஆளக்கூடிய மாநில அரசுகளுக்கு தொடர்ந்து தொல்லை தரக்கூடிய வகையில பல தடைகளை ஒன்றிய அரசு ஏற்படுத்தி வருகிறது. நிதி ஆணையங்கள் சுதந்திரமாக செயல்படுவதையும் ஒன்றிய அரசு தடுக்குது. மாநிலங்களுக்கு அளிக்க வேண்டிய உரிய நியாயமான நிதி பங்கீட்டை மறுக்குது. இதையெல்லாம் மீறி கடந்த 4 ஆண்டுகளா திராவிட மாடல் அரசு பல சிறந்த திட்டங்களை வகுத்து நிறைவேற்றி வருகிறது. நிதி பற்றாக்குறை காலத்தில் கூட சிறந்த முறையில் நிதி மேலாண்மை செஞ்சு 2024-25 11.19 விழுக்காடு எனும் இரட்டை இலக்க வளர்ச்சியை 14 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாம் அடைந்திருக்கிறோம். நடுநிலை தவறாத நல்லெண்ணம் கொண்ட பல அறிஞர்களும் பொதுநல நோக்கர்களும் திராவிட மாடல் அரசோட சமூக நீதி திட்டங்களை பாராட்டி வரவேற்கிறாங்க. இந்தி மொழியை திணிக்கிறதுல ஒன்றிய அரசு தீவிரம் காட்டி வருது. பல்வேறு மொழி போராட்ட களங்களை எதிர்கொண்டு இந்தி திணிப்பை தமிழ்நாடு முறியடிச்சிருக்கு. ஏராளமான அரசியல் தலைவர்கள், தமிழ் உணர்வாளர்கள், மாணவர்கள் போராடி கட்டாய இந்தியை தடுத்தாங்க. அதனாலதான் 1968 இருமொழி கொள்கையை முதலமைச்சராக இருந்த பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானமாகவே நிறைவேற்றினார். தமிழ்நாட்டிலிருந்து எழுப்பப்படக்கூடிய இந்திய ஆதிக்க எதிர்ப்பு மாநில உரிமை முழக்கத்தை இப்போ இந்தியாவோட பல மாநிலங்களில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலைக்கு வந்திருக்கிறாங்க. கர்நாடகா, மேற்கு வங்க மாநிலங்கள்ல இருமொழி கொள்கையை ஆதரிச்சு குரல் எழுப்புறாங்க. 2025 மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உத்தவ் தாக்கரே
ராய் தாக்கரே இணைஞ்சு இந்திய எதிர்ப்பு பேரணியை நடத்தினதும் பாஜக ஏக்நாத் ஷிண்டே கூட்டணி ஆட்சியோட பாஜக முதலமைச்சர் பட்னாவிஸ் அவர்கள் மராட்டிய மாநிலத்தில் இந்தி கட்டாயம் கிடையாதுன்னு அறிவித்தார். இது இந்தியாவிலே இன்றைக்கு பார்க்கிறோம். இந்திய அளவிலே நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மாபெரும் மாற்றம் இது. மாநில உரிமைகளுக்காக தொடர்ந்து தமிழ்நாடு போராடி வருகிறது. இதுக்காக திராவிட இயக்கத்தினுடைய சிந்தனையாளர்களான திரு மருசுரை மாறன், திரு கூசா அனந்தன், ஆலடி அருணா ஆகியோர் சிறந்த ஆய்வு நூல்கள் எல்லாம் எழுதியிருக்கிறாங்க. திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் மக்கள் மன்றத்திலும் சட்டமன்றத்திலும் மாநில உரிமைகளை வென்றெடுக்க எல்லா விதமான ஆக்கப்பூர்வமான ஜனநாயக நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து எடுத்து வருது. எனவே மாநிலங்கள் சுயாட்சி பெற தமிழ்நாடு அரசு ஏற்று நடத்தக்கூடிய முதல் தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கில உரையாற்ற இருக்கக்கூடிய உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய முன்னாள் நீதியரசர்களும் சட்ட வல்லுநர்களும் பேராசிரியர்களும் ஒன்றிய மாநில உறவுகள் மேம்பட தங்களுடைய சீரிய கருத்துக்களை வழங்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இங்கே எனக்கு முன்னால் நம்முடைய முன்னாள் நீதியரசர் மாண்புமிகு சிலமேஸ்வரர் அவர்கள் சிறப்பாக உரையாற்றி இருக்கிறார்கள். தற்போதுள்ள நீதித்துறை நடைமுறைகள், அரசு துறையினுடைய நடைமுறைகளில் தன்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து கருத்துக்களை எல்லாம் அவர் பகிர்ந்திருக்கிறார். அவருடைய உரை அனைவருக்கும் புதிய கோணத்திலான ஒரு சிந்தனையை நிச்சயமாக தூண்டியிருக்கும். அதுபோல இந்த எல்லோருடைய உரையும் அமையும் என்று நான் நம்புகிறேன். மாநிலத்தில் சுயாட்சி, மத்தியிலே கூட்டாட்சி என்ற கொள்கை திட்டம்தான் இந்தியாவினுடைய பன்முகத்தன்மையும் இந்தியாவுடைய ஒருமைப்பாட்டையும் மேலும் வலிமைப்படுத்தக்கூடும். அதுக்கு நம்முடைய உயர்நிலை குழு சிறந்த முறையில் பணியாற்றி வருது. அதற்கு உதாரணம் இந்த குழுவினுடைய தலைவர் நீதியரசர் மாண்புமிகு குரியன் அவர்கள் பேசும்போது ஒரே வரையில சிறப்பாக சொன்னார். பலரும் சொல்லும் தேசம் முதன்மை என்பதை விட தேசத்தை உருவாக்கிய அரசியலமைப்பு சட்டமே முதன்மை என்பதை தெளிவாக சொல்லிவிட்டார். இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க குழுவில அவருடன் இணைந்து பணியாற்றும் திரு அசோக் வர்தன் ஷெட்டி அவர்களுக்கும் டாக்டர் நாகநாதன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த குழு அளிக்கக்கூடிய பரிந்துரைகள் மாநிலங்கள் தன்னுரிமை பெற்று ஒரு புதிய வலிமையான இந்தியா உருவாக வழிவகுக்கும் என நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். தன்னிறைவை பெற்ற மாநிலங்களின் முயற்சியால் தான் ஒன்றுபட்ட இந்தியா வலிமை பெறும். பலவீனமான மாநிலங்களால் இந்தியாவை உயர்த்த முடியாது. எனவே இந்திய ஒருமைப்பாட்டில் உண்மையான அக்கறை கொண்ட எல்லாரும் மாநில சுயாட்சி கொள்கைக்கு குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கிறேன். தமிழ்நாடு அரசு அமைச்சிருக்கக்கூடிய குழு போல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலங்களும் இது போல குழு அமைச்சு மாநில உரிமை முழக்கத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் வலியுறுத்துகிறேன். மாநில சுயாட்சி, ஒன்றியத்தில் கூட்டாட்சி எனும் விழுமியங்கள் கொண்டதாம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் திருத்தம் பெற நாம எல்லா வகையிலும் முயற்சி செய்வோம் என்று சொல்லி நான் இந்த அளவோடு என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். தமிழ்நாடு போராடும், தமிழ்நாடு வெல்லும். தமிழ்நாடு போராடும், தமிழ்நாடு வெல்லும். நன்றி, வணக்கம். இன்றைய கருத்தரங்கில் தலைமை உரையாற்றி சிறப்பித்த மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். We thank the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu for gracing us on this momentous occasion and launching the inaugural website of High-Level Committee of the Union State Relations and releasing the online questionnaire. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தற்போது நிகழ்விடத்திலிருந்து புறப்பட்டுச் செல்கிறார்கள்.